Abusiafo ene ye eda shronko ene ye eniji da na senya da ye de Sabasku Insight na ebre mo no eno nso yasan yatena se biun yenim se na wotwetwe mo no ye hye adesua a eye ensia na ne yeda so ye enkomhye bro kese bi na ene nso ye beko ne etoso nso ne so a eye enkomhye kese no nchechie mu fan sani onyankopon eboa ye na onam evangelist obedinsia so ma yinya ye mu ntiase no ene nso osan de ono ankasa abeka yensa biun a obeboa ma niema odo yesua no na wotwetwe mo no ene nso yasen ye mu ntiase kai se ne dia ye besua no ni nyina aye ne yetwa yesua no na wotwetwe mo no ento aso na kai o say on subscribe na on share ya yesrobo modern se de be ya hofra wonyan nte sankai bo semi ene nkan semi nka no onso betimi ene mu chifa asa ne ebekọ enadesua no so kra no kan hu se bibia mu ne de Onyankopon edi ene hyase enko ba bia kan ho ne ye ne Onyankopon eni nkomo na adesua emu ntiase enti enye adwuma yi osofo evangelist obedinsia ene en ebebo orofo ba bia wo biara bra wakoma ase na yemo empire otumfo eja yeda wasi wa ekamfo dem senenso ayewope yene ayeka ene atifu nyina yede wonhye wonsa sebekie ho ewo adesua etoso enso yi nchichiremu adesua mu ode fa ho nkonkron so na me ntiase ene ne da wo Jesus dimunti amen sede Onyankopon enya betina yemu yi yebeto aso na yakọ ene adesua no so echimusam yenye fi Daniel eti nkron chichemu aduonu na yekosi aduonu nson no ye wo ho na mebekinkin o say wahye adapan fipen aduoson wo man ni kronkron ne so se won wie mrato na won maboni wie du na won pata mumuyo na won fa da kire ne mra na won so enisuade hunu ne adi ya no na won so akronkron ne mu ade kronkron enti hunu na tie say efiri asama e kasa won san kyekyere Jerusalem nsi na nemu no so kosi obrempon a wahra no so ya adapan so na ya adapan aduosia mienu obesan akyekere mo no ne afeso impo wa hohia bro na adapan aduosia no akire no obetwa de wahra no atwe na enka no hwe na obrempon a obeba no man besai kuro no kronkron bia no na wie ye be nyirisram so mu akodie beduru awieye amanfo ya wahye pintin na woni bebre be ya apama emu ye din da baako na dapan no fam obema aforebo ne ayeye de ma agyae na amanfo ya chiwade no etifi na osefo firi beba na obekoso akozi se oseye pasa wahye no pintin behwie agu amanfo ya fo nso nti yenu nyina makenkan ene achimusam a yene fi Daniel eti nkonchichemu aduonu nan ekosi aduonu nso yebeto so kokosi ada adesua no so yenda so ye wahye adapan aduoson wahye adapan aduoson asemise edi kan no de man say Daniel eti nkonchichemu aduonu nan ene aduonu num no kiremu say nkrofo ben na adapan aduoson no fa won na den ni twa se wo wie yo wo saa brum menu aba medase ansa na meko adesua etoso enson no asembisi edi kai no last week lesson 6 onyame ma yehu se enisuade hunu mu so kenkai Daniel chapter 8 verse 14 oka 2300 year prophecy bi ehu asem na chono ma yehu se oba Daniel chapter 9 verse 25 no so oka 69 weeks ehu asem afi Daniel chapter 9 verse 24 eka 70 weeks binso ehu asem yehwa last week ehopa ni gina kese pa ebi se sa 2300 year prophecy no na hyase any the first 70 weeks our ma yehu say a part of the 2300 year prophecy no ni nyina hyase pe na ni nyina hyase pe de ya na tese hyase 457 BC sa pepepe ena ewo se yete ase na 69 weeks no yehu se na hyase ne 457 BC edikokosi AD 27 ebra obo Yesu asu ebi se wo se
Eshase ewo bro beka se wonko no wonko chichi Jerusalem bio erikosi wo brempon a wasra no enwono so the Messiah should be anointed and no any take first 69 weeks a part of the 70 weeks eni se sa na tie de a eni na aka 1 week ana yebeka se 7 years ansana sa 70 weeks ya wode ma adwufo ni nyina ba ye na ye first question no a last week yete ho kakra na omaye hu se 70 weeks ya o ka ho asem no enkoma obia se specifically for the Jews Jewfo no ena na sa 70 weeks no ekoma wo ena obisa se edie ena na wo se oyo na wo wie e wo sa the first 70 weeks ni mo na okenkai ema yehunu se wo bewie emraton na wo se Jewfo no ewie wo mraton e wo sa 70 weeks no emu na wo ma mraton ahuduo ni nyina so enyai eni semraton no ba wie ye e wo se emraton no ejaye anase ewiedu afei saa 70 weeks no e wo se wo ye empata adwuma so wo mu se wo bi ye empata adwuma e wo bone a wa ye ho de a na je se nipa no ohwehwe tene ne akira kwai eri ne ka ho bio ne se ode dada tene ne ebesane ababio se wo bom paye no na wo su akire ye na wurade wo soro se bone a wa ye no wanu wo ho a ampa Dunyankopon so nam Yesu so de dada training ebebre omanya ye free wo mu Israel eri sa the first 70 weeks ye ka eho asem no e wo Daniel chapter 9 verse 24 to 25 no nyina no na Jewfo no ho asem na wo ka ana oman Israel se won fa wie won bone won fa nka won bone na afi won sansan ka training no edio na so bisa ho se San komisheno ebemu ana minimu se ansimisa eto aso no ebeyi sa niema ni nyina aba timinu aba ubisa the first question no a si pepepe ena ekere ose bakani ya bada wasiye pa ya beto aso akọ ejo ada disua no so ne eda so ye adapan abioso no nchichemu adapan abioso no nchichemu asimisa te so mieno no ede man se sen na obofo no church enkomhye mu chere Daniel Sen na obofo no church enkomhye no chere Daniel question 2 no so ebese yehu enchechemu a odema Daniel na eno so yebehu Daniel chapter 9 verse 25 to 27 yentie onyame asem eni hunu se efiri asem a ekase wonsa ne nchichi Jerusalem esina na emu no so erikosi wo brempon a wasra no so eye emfie enson na emfie enson ahodo aduosia mienu obesane akekere emro no ene afasuo enso ahohia bremu ena obeyo last week Saturday we ka eho asem is talking about the first 69 weeks our demai wa Daniel chapter 9 verse 25 eno ma yehu se ebra wo hene Atazazes eka se wonsane nkono nkochichi Jerusalem bio no ehyaase 457 BC afei edikosi wo brempan yasra no enwono eso no eno nso yehunu se ebemu pepepe ewo AD 27 ebra wo bo Yesu asu na tro edi adanse se ampa Yesu ensa eka konkro no ose sabre no akiri no wo betwa de wasra no atwene enka no hwe na obrempa obeba no man no besei kro ene konkro bia no na wie ye beye enyiri samsom na akodie bedura wie ye amanfon ye wahye pintin no odofo ye Hebrew 26 no a ensem wo ho ye ebi se omaye hunu se obetwa agenkwa no watwene twa obetwa agenkwa no watwene no ewa asimbisa edikai no montime mpesime ko ho bebere demom se wotwa agenkwa no etwene wie a enso ho a
yentie ni yi enso ho a omyehunu se na wobrempo a obeba no eman no besei kro ene kronkron bia no na nawie ye beye enyinisramso emu na akodie bedu awieye amanfon ya wahye pinti no we su gina ho ma bibi na ebre eko animu no ye bekire me kofe ama yiye nyina yatumi ate ase yiye eni se ubisa nkiremu a wode ma no a efri 25 ebezi 26 no sei ena kire afa yenko 27 ose na woni bebre beye apam a emu ye den emfie nson na ebre no mfimfini obema aforebo ene ayeyede no agyae na amanfo ye akiwade no atifi na osayefo befiri beba na ebekoso akosi osaye pasa a wahye no pintin behwie egu amanfo yefo no eso eni se wu bisa sese na obofo no kyerɛkyerɛ nkomhye no mu ɛkyerɛ Daniel ɛwɔ 9 verse 25 to 27 no a sei pepepe ɛna ɔkyerɛkyerɛ mu a ɔwɔ sɛ yɛte nsɛm yi ase kɔfee sɛdeɛ medical yaka no yɛkɔ yɛ ne mu a adesua no bɛsɛ yi biribi aba it will come back to 26 na yɛbɛte nneɛma bi ase paa ɛwɔ kyerɛsɛm no mu saa pepepe ne teɛ abusuafo nti adesua na ne egusu a yɛsua no yɛhwɛ kwesi ada ahyɛdwo ada no nso deɛ sese yɛwɔ ebenada adesua no so ne yɛda so yɛ adapan aduoso no mfiti aseɛ adapan aduoso no mfiti aseɛ asemisa ɛtɔso miɛnsa no nso ɔse yɛbɛyɛ dan atumi ehunu adapan aduoso no mfiti aseɛ no ho nokure no mu kan yɛbɛyɛ dan atumi ehunu adapan aduoso no mfiti aseɛ no ho nokure no mu kan there is a subtopic no one and I heard no was say adapan aduoso no mfiti aseɛ edi ni akwahye no pese yehunu nyina ne se bɛyɛ dan ne yehunu sɛ ampa saa de no mfiti aseɛ no ɛyɛ nokore a emuda hɔ kan a trosem bia enim na last week no me ma yehunu sɛ wokɔ the book of Ezra chapter 1 Ezra chapter 6 after Ezra chapter 7 there were 3 decrees ebaye eni se opese wo hu mfitiase no pa na se wo de Ezra chapter 1 ena e ko calculate pese wo hu mfitiase no a wrong ebi se Ezra chapter 1 it talks about the erection of the church of Jerusalem and the building of Jerusalem asore dan no esi after Ezra chapter 6 and also the same thing nemom sabe no de asodan ni sie ene ne nkrabata ene the erection of the walls ni nyina ka ho bi enuntina specifically Ezra chapter 7 no pa ebra wo hina Artaxerxes eka se wonsa ne nkono nkochi Jerusalem bio eho ena sa enkom hye no ehye ase eye 457 BC aya no kure a emuda ho pefe na yehwe asem bi a okan wa ha osenenso Ezra says 14 no ese said ye Persia hemfo ba san Chorus Dario ni Artaxerxes ahyade no tie no wosisi na wowie Awurade fia ewo Jerusalem no esie ewo bosomi ayefra no ada a etise obenim eda etoso miensa so ohene Dario afia etoso ensiamu enkomhye no kire mu se efiri sa ahemfo ba san efiri ase ehye mu den na wo hye ma eye adwuma pepepe sede wo hye ye no ene emfie mpi no ahasa no emfiti ase edwodofo atrosem bia nim enkomhye no ahyase no eye no kore edida bia mekase se wuyi babu yi to nchen na wokọ abakosem mu a eye no kore se Jerusalem a edane amanfo na wasane chichiri bio se yehwe prophecy na wo ka ho asem no ene na hyase a ewo Ezra chapter 7 no a ehyase ye pepepe a esiso pepepe se wonsane nkono nkochichi Jerusalem bio a na hyase no eye 457 BC atrosem bia enim so bebra afi ahanan aduonum enson no ebra emraton no edi mu ene dapote a wo hye emum no a
bibiara efa saa adapen edioson komse no ho no edi adanse ese ebemu pepepe edi atosin bi ani 70 weeks no ahyase no eye pepepe a kyro no edi adanse saa pepepe na abakosem so edi adanse eni saa nete yabako ukwada bisua no so eno so ne ewo mu no eyensemisa hodo miensa ne yada so no eye oheneba Messiah no eno nti ebedikan ayi ne edikan no eye yasemisa etoso enan no ose hwan ne oheneba Messiah no na brebe na wosra no nwo hye no den hwan ne oheneba Messiah no na brebe na wosra no nwo hye no den oheneba Messiah all kan ho asem no enye obia say Jesus Christ Yesu ho asem enana oka ena opese ebrebei ena wosra no enwo ebrebei ena wosra Yesu enwo AD 27 erikaya ka ho asem nada AD 27 ena obo Yesu esuo na yebo Yesu asu wi isi pe na was sent ministry no ehye ase he was anointed. The word Messiah means the anointed one. Ni awasra no enwo no Yesu ho asem na woka the brother John the Baptist ebo na su si pe onamo nkonkuru fi soro eba ebi si Yesu so na dia danse sampa wasra no enwo Onyankopon so tie mu frɛsuru sɛ wei ne me dɔba ɔsɔme ani na Isaiah chapter 61 eka asɛm bi because yabo Yesu asu ɛwɔ so hye ne ministry no ase Isaiah 61 ɔsɛ Awurade Nyankopon honhom wɔ me so ebi sɛ Awurade asra me sɛ menka asɛmpa menkyerɛ amanehunufoɔ wasoma me sɛ memɛkyekyere wɔn na wɔn akoma abubu owurɛ mempai ahofadie menkyerɛ nomum afuo ni eneduadan bue menkyerɛ aponkyerɛfo we Yesu ho asɛm na wɔka ini so head no say awerɛkyekyere a ɛbɛba no so was talking about the future ini bra yɛbɔ Yesu asuwi pɛ na ɔkɔ asɔre fie yɛhwɛ Yesu so asɛm a wɔka yɛ a ne di adanseɛ sɛ he was anointed share and commission no kenapa say ampa me Old Testament ana pam dada ne ka ne ho asem no enye obi aso ne besi say Christ Luke chapter 4 verse 18 ose Awurade honhom wo me so na enti wasra me se memeka asempa menkyere hiafo wasoma me se memeka wagye menkyere inomum ene adehunu menkyere anifrafo na memeja won na wapɛkyɛ won no ekwai Awurade beje won ono obonsama pɛkyɛ won no this is what we call Jesus's manifesto sana theologians ekano and scholars our friend Jesus's manifesto bra wo bo Yesu asu ewi si pɛ ehwa asɛm a Yesu no aka wa ha no a bibia di adanse sɛ he was anointed in the ministry no adwuma pa no obeye no na Yesu no ayi no maako ere kire ye e Luke chapter 4 verse 18 no edi wo hene ba Messiah no nye obi ase Christ AD 27 and our anointed no e wo se atiase sa asemisa etoso no eye ukuada de sun no osi odi for Daniel trust adwuma sonko ben na wo de hye Messiah no sase onno e wo AD 34 and at the first 70 weeks our the Jewfo no eba ewiye eni ebeka say from 457 BC and you could see AD 34 and at 70 weeks here or the Jewfo ni nyina eba ewiye ewo bra osi Stephen abo no na so osi Stephen abo dia eno se ebeka ho asem ewo asem bisa edi enim no eho afei asemisa etwato okra wo kwada dusue no mekire asemisa etoso nsia no enso e de mayen se sa wakasa obetwa Messiah no atwene a ase ne sem sa wakasa obetwa Messiah no atwene a ase ne sem so ye question 6 no a asemo a obisa no a
say okase obitwe Messiah no atwene ase ne say. It was talking about the crucifixion of Christ and the death of Christ on the cross. Ebrana Yesu bewu ewo asimya no eso. It is okay in Daniel chapter 9 verse 26. Yedi kai akaide. Nanso yebese susubi o se sabre no achi. Obetwa de wasra no atwene a enka ne hye. It was talking about the crucifixion of Christ. Ebra na Yesu bewu ana obeku Yesu ewo asemia no so. Eho asem ena na woka. Nanso medika aka say ebra obetwa Yesu atwene no the last 7 years no obefa mu 3.5 years. Ini so obefa mu 3.5 years ya. Sa 3.5 years no etiki efre AD 27 to AD 31. It was said yet yes, AD 31 on the spring. And I will come Yesu. Idea dance say uchano etcheneye. In the affair, 7 years once na say Yesu befa 3.5 years a day. Na ka 3.5 years. And sana sa 7 years. And now 1 week no abewi ye. In the free AD 31 on the spring. Edi kokosi AD 34 autumn. AD 34 no medical ka ho asem se saabra no no si Stephen abo. Imi se bra wo kum Yesu no na enida so da so ho ma wo mo. Nanso wo man no enam wona kum aprim. Enam wonso wo mu di Yesu e sha maama mu fo nsa. Eni ekum Yesu. Anso wa Stephen so na wo firi wo mu. Nanso sa nkrofo yi so amfa Stephen ho anche no. Yekum no. Na yenwe asimbia Isaiah 53 verse 5 to 8. Eka ye na yenti asem no ase pe ye. Eyenkom sha na ebebe mu anefa Yesu eho. Ose na ono de yen emra tunti ena wo pra no. Yen emumu yonti ena wo dwere no. Yen asumdie ho so twenda ne so. Na ne mantam pia ena wode asaye yade. Arofonya de ketuo na atwa so wose na menhu mienu na nka ye wo entwetwede se enwa ya woni hwesofo. It won't say Yesu ewu no. In fact, bridge the gap between the Jews and the Gentiles. Titru ewo bra 70 weeks ni nyina eba ewiye ewo AD 34. In the last 7 years and now the last 1 week Ebeka 69 no ho ema 70 weeks no eso no ehyasie AD 27 to the autumn of AD 34 ebra osi Stephen abo no sa pepepe ena etie abusiafo adesua no ana yegusuo no ya bonotauto wide abeduru ya wada adesua no so enche cry ni nyina beba awiye ne eda ya wada adesua no so no ene adapan adioso no echi adapan adioso no echi asemisa no de mayen say edin na isi wonam pino hasa no fa akanum wo adapan adioso ana mfe ahenu adiokon echi isi subu edin na isi wonna impino hasa no fa akanum wo adapan adioso ana mfe ahenu adiokon echi say hwe asembisa no a the first 70 weeks oka ehho asam no it was specifically for the Jews. And you can 69 weeks and then also 70 no na just aka 1 week and sana 70 no aso. And it's the last 1 week and now the last 7 years no. Eno mu nsem bibre esisi ye. We say Yesu ehye ne dwumadie no ase woni bibre ekọ apam 3.5 good years. Enya no nko aso ena no obeyo nemom ne we say bibi foforo sasi. It talks about the death of the Messiah. And also eka ho bi. Afa ebra na Yesu bewu se pe na ewo sesa aforebo ye bono wo asasi so de ewo asori fie o na wo se no so ba wiye. It is okay in Matthew chapter 27 verse 51.
the veil was divided into two. Emuti firi soro ebesi fem a idi adanse se sa afọrebo no etwam onyame enyi ntumu ebio. It after 70 weeks and wo pese yehuni a esiye. And yehuni se 70 weeks no eba bewie peye ewo ebra yesi Stephen abo ewo AD 34. AD 34. It after AD 34. Ehun asem na woka. Eno ami ehunu se 70 weeks no cover a period of 490 good years. It is a yepese yehu emre potia aka wo 2300 year prophecy ni mu a this year kote 490 years no every 2300 years ni mu yentie ni yi se yepese yehu na potia aka ewo 2300 year prophecy ni mu a yehunu say 70 weeks no convert to number of years here 490 to this year kote 490 no every 2300 year prophecy nem. Then we arrive at 1810 good years. Not just 1810 good years. And sana sa enkom shano abewiye. And you who say 2000 year prophecy no 2300 years prophecy no Eshasia BC 457. It is a pesi who baby a kukuwi ya 1844. It is 1810 years no mono. Ehon asem ena walking. Eni say calculate here. And I'm say 70 weeks no eba besi AD 34 ninti ebecha say from AD 34. Eni from AD 34 to 1844. And a 1810 good years. Adofo en semwa esisi ye. It was a period we no. Say a cassia can, many of you see a bapon. Nancy, a better tiani kakra. If you say young to me, in your qua. And last week, on my young who said, Chrysostom, any among your son, and Cabomu to me, dear. As I say AD 538, Edicosi 1798. As I say Emperor be a near friend Justinia. And you could see Pope Pius. And as 1260 years. Our demand the Papa Rome no ebe yet. Nasa 1260 years and out of it talks about the dark ages. Osumbre. Say a cow sumu edumua. Esumu edumebi anya papa. It is a wakawo sumra. A kwaya ya dear Christo for fast or Christo some fast war. 1260 year regime no other for a Christopher Bray. Ye kumu bebre. Enya de ketwa. Afe wonya metro semwa wode amaye. Hey, we a Christo ni ye hu se biketawa adofo asemwa to. The Bible suffered. Na menu say Sabbath school emre waya we will talk about Revelation chapter 11. Kasafa the two witnesses. What kind of two witnesses here? He's talking about the Old and the New Testaments. Sapepepe ena etie. Any 1810 years, no, Eshasia AD 34. Edi kosi AD 1844. Nasa AD 1844 ni munona ewo se asem kesiye bi esi. Na ansan mekohono. Mamenka ensembi na minchirim kakra ewa ha. Ebi se yehunu se 70 weeks no abawi ye dia. Na ewo se probation time wo de ma adwufo no ekọ awieye. Na sempa no etere ekọ amamemu. It is 70 weeks prophecy ne bawieye se pe adofo. Se me no mienu nyina yenye dwufo ne nso asempa no yenye mu chefa. Edibra wokum Yesu. AD 31. Na wokum Stephen. AD 34. And at the probation for the Jews. One dima prono emutonye. Na winim. During the time of the Passover, Ebra na Yesu ne nesuafo ba Jerusalem no.
Ansa na Yesu be Jerusalem no wogina hodi hye ya na ne wura ho. Ebi se na ohye embra edi Jewfo nanim ne wo haw ne amane Jewfo bekomu a. Yesu tinani ana ente. Osu ni abrafo che na komama. It was talking about the destruction of Jerusalem. And it's 1,210-year prophecy now therefore. Kiso so many amamuo ana amanyosam enkabomu tumidie no esem. Afei the destruction of Jerusalem and so SMB. Afei the time of Reformation during the time of Martin Luther, John Knox, John Hus, Nina Eshemubi, Eba Besi 1844. And after William Melanom so ebesi nimu. Eye won calculations. Emma Yahoo say 2,300-year prophecy name ebesi pepepa. It was a BBC. Now the for BB and not it was a SC no munim say Yesu back for the second time. Yesu was say more what John 14 say me kwana mesa baby no. They talk say 1844. And anasa and commission no ebem nenso do for nenya sa. They got their calculations correct. They went contact wo mu ye no BBS so kama. Name event ya na take place at the end of 2,300-year prophecy no. Now the phone yes na netie. Into the event ya ne besi ni no munya no wrong. Nenye Yesu say Yesu back for the second time. E wa asasi so said ye ne bo chensem netie. Name na okọ kronkrom konkrobia. It is 1844. And another year to Kokrukum Konkrobia. Ama the investigative judgment no asasiye. In order for us we speak. Yes, we are Krunkrum Konkrobia, the most holy place. Ah, warrior with the man me no. After wo 410. A free and cheap what you ho, Abanina, 1 hour wo na 10. At Temu Shishamu El Coso. Any same commissioning in our bemu. Said your trono edema yenwa. Wone hwan e na abaka se ne wonya media maye e wo babu ni mu no. Nokure bia ni. Na making kai babu no mi hu ade bi sa ade bi unique. Na yewe. Last week anasa lesson says no ma ye hu se Daniel bompaye bi. Na wakai Jeremiah asemu a wakai ye e wo ne nkrata ni mu. About 70 years I know we go into slavery. In the 70 years, F1 70 years. After say about 2,300-year prophecy in Musua. It talks about 70 weeks. Our demand Jew for no year. 70 into slavery. After 70 is appointed unto the Jewish nation. There is something unique. And I have heard the destruction of Jerusalem one. Every time you be say mo na wo be hu say near Yesu aka bia ye no pre. Odofo you heard the destruction of Jerusalem so it take place it will AD 70. Any 70 not just said there is something unique about 70. Then so na dey mean to me nka ho asem. Na AD 70 so where a choir Roman soldiers ediju for no fast. Nenso ne aye de wom ne se wona no ye nyame ma ne de obi antumi anyera. Ebi se Yesu ka se hey se motie se wo haw ne amane ama Jerusalem wo a wo kuro no wagya emabio wo afo mu emabio ebi se wo ba wo bewu. Ti Matthew 24 Yesu asem a wo kan wo ho no Kristofo ni mu bia ne ho ayera aye. Na ebo mo na wo ya asoden ne de wo nyina ayera aye. Ni nipa bread. Said the medical can every pem. It is a person who said 70 weeks prophecy no ana 490 years no echi. Near eka 1810. Eno shall see AD 34. Bra we see Stephen Abo. Edi kokosi 1844. Ebra the Millerites and so shall say we move back sin no more. William Melanom anyone na wakeka keka no. Na last week me kan sembi. E wo bra na kenkai Daniel chapter 8 no me pese mi simo kena. On se waka so be yas aforebon wafri wo.
Anyway, the sanctuary truth to know if you are. The papal reign 538 AD. And you see 1798, no one sem and I'm in a walking. After when I'm home, Danos will you free ho. It is a Samiama way in a free ho, Ewa Abraminu me no Quajina Swa. Never say yes so far any pebinomoso. Not the sanctuary truth as I baby you. After when I'm home, Medano Ayerano, never saw sad this will be you. Any pebinum sorena wo mu kasa. Omusie asafodi kai ba ye the Catholic Church odofo no krebia nim. Memenda kwamefo som eni di kai ba ye. Na eno ena wonyame de asiwo se eda etosonson ye mfa nsom no. Edi ewe William Miller nom Captain Joseph Bates nom ebreswa. Wonyame sa afa wonso ema ye behu entomadan no emu som the sanctuary truth. Ene Yesu ye the investigative judgment no emu adwuma ewo heaven. It is a temo hwehwemu koso de out of na me no mienu ye wo bibi opeye. Ewo se ye hwe Yesu ene ye ban. Eye, mama ye nye twosem no ho achi. Eni se wo bitna ho no be ka kire wo se. Tworo no wo nyame de ma ye no emrofo bi ene di Kristo somba Africa. Eno mu de twosem no abedada ye ya. Hey, sini hu. Christ came to die for ye nyina. Obewuma me no mienu nyina. Eri said ye emre bia for eba na ye di enwan na osofo no so moja no ede kokunkrum bia na wode ko pata wo man no bane no. Sa for eba no na Yesu ebe ye firi wono. Na sa Yesu ne so ne nkwaje no ewo. Eri the golden verse John 3:16. Said ye Onyankopon do wi asinie so ade ne bo wo no krono ma ye obiara obegina die no. Nanso sa Yesu ene na asem wa ba ne ho. Na wobi ti radio so wobi ti TV so wobi ti mountain so wobi ti social media. Na wo disprove the credibility of the Bible. Bible no ma men kan to us out of way no kore. Edem nen kekaye ne atrosem bia ni chronim. Ebi sen kom se ye ka ho asem yi ni nyina sisi so pe. Said you wonyame edema na difo. Enti wo ne hwan. Na beka se Bible no wonyame de ma ye no obi na adidi amen. Enu akotena baabi no akiro de abre ye. Enke be ye dey na san kom hye we enu matumi esisi so pe. Said ye wode ma Daniel no. Who are you? Who are you to disprove the credibility and authenticity of the Holy Scripture? Obia to me for wonyame enu masemo mafo. The Bible stands tall. The word of God stands tall. And also amino me ye nkwaje engina. Wonyame nhyirawo. Abusuafo na ye de adusua ni nyina ebesi. Eye adusua a etoso enson ana ene ya hwe. Onyankopon enam evangelist Obed Nsia so ana ama nyina ya te ase. Nanso me ne obi asamosonfo akosia konama tewia. Enim se Onyankopon ebeka yen hu yi edi nti ase nyina ya adwuma. Ye da yen sofo wase se obeka yen hu awadesua mu. Afin so wa ohwa yen so. Ye yin hu fimu ye da wase papa Onyankopon nhyira wo yie. Momodin se na wohwe se na obesia ka yen hu na yen hu no adesua eto aso ai no so emudo yi ase nyina enyem nti ase. Yedi bibia ebekwa awie se de yedi Onyankopon edi ehya ase no ye yi no infom de biara da ese yeda na se. Inti ebema yen evangelist Obed Nsia esan de yenako adoma himan. Arofo yema yempaya itwato. Ahobra siem trust ne yema mpai. Otumfo eja yeda wasi yi wa yekamfo di. Se wama yede adesua etosonson yi abawie ya asomdwem. Ensemu yi emuodu. Ase tie yetena. Obi biara wodi adesua yachi ehso ma no nte ase. Enye nte ase keke ne ye kan ma no ntumi ntrem no mfanye adwuma. Yede atiefu adwene wona koma che wonsa. Obi biara wo tie ye na wonye wo twosem ni nie yeso ne sabre mu manu adwesa kira maye. Obi biara ne obi kan TV ene radio so afa na dwene na koma no mum ne wo ja Yesu wachidie yeso sakra ne maye. Ebisa wonsam ye no kore na ejina ho pinti. Etiefuo
wɔn a wɔwɔ ɔhaw wɔn a wɔwɔ amanneɛ yɛsrɛ wo yi wɔn haw ne w'amanneɛ firi wɔn so biebie nhyira apono ma wɔ ɛnɛ ne daa wɔ Jesus din mu amen. Amen.